the sensor data. 그렇다면 좀 더 자세히 그 기사들을 살펴보실 수 있을 텐데요. 가트너의 경우에는 분석 플랫폼이 광범위한 소비자, 제품 서비스의 변혁을 주도해왔다고 평가하고 있습니다. 포브스 잡지 같은 경우에는 기업이 데이터 분석을 빠르게 할수록 더 많은 가치를 창출할 수 있다고 전망하고 있습니다. Just in order to make you more familiar with big data and the analytics of big data, I think we have to talk a little bit about the problem which you are facing when you do analytics on IoT. Then I would like to explain you, and I would love to explain you what Parsri can provide in this space, and then I will give you some proof points in terms of use cases, how we can cope with those requirements. 그렇다면 지금부터는 파스트림이 어떻게 최적의 분석 플랫폼이 될 수 있는지를 설명드리려고 합니다. 먼저 실제로 IoT 분석에서의 도전 과제를 소개해드리겠고요. 두 번째로는 파스트림이 가지고 있는 솔루션을 소개해드리도록 하겠습니다. 마지막으로는 실제 활용 사례를 통해서 IoT 기업들이 어떻게 파스트림의 제품을 검증해주고 있는지를 말씀드리겠습니다. So the requirements which are quite important for big data, for IoT analytics is first of all big data. You will be faced with huge volumes of data. Also, if you only think on just on a single device, you will probably not have that much data. But if you think about Internet of Things, subnets of things, then the data volume is increasing, and it's a huge volume you have to deal with. Then, of course, the data is not waiting for you. Sensor data is coming quite fast, and you have to have the capability to absorb this data so as fast as it comes. And then the third thing is, which is quite important, that you not only provide analytics in a central data processing center. You have to have the capability to do analytics also at the edge, at the device, so in the plant, in the car. That's quite important. And the second thing is you need to provide your clients with real-time insights, which means you cannot wait till 1 day or 2 hours to take immediate action on possible outages of very important, expensive devices. So you have to act immediately. So all those criteria and requirements need to be addressed in a IoT analytics platform. 현장에서 기업들이 맡고 있는 도전 과제를 먼저 소개해드리자면 첫 번째는 데이터가 더욱더 커지고 있고 너무나도 빠르게 생성되고 있다는 것입니다. 이 같은 빠르게 생성되는 데이터는 그만큼 빠른 처리를 요구하고 있는데요. 그래서 빅데이터 분석, IoT 분석 같은 경우에는 이를 위한 새로운 기능과 도구들을 필요로 하고 있습니다. 그리고 이런 데이터들이 중앙에 모여 있는 것이 아니고 중앙에 모여서 처리가 되는 것이 아니고 엣지 분석이라고 이야기를 하는데요. 디바이스에서 데이터를 처리하고 분석하고 또 데이터가 생성되는 원천 혹은 원천에 근접한 위치에서 처리가 되고 분석이 되어야 한다는 것입니다. 그리고 마지막으로는 실시간 통찰력을 고객에게 제공해 줄 수 있어야 한다. 이 같은 4가지 크게 보실 수 있는 문제점들이 있습니다. 그런 도전 과제를 어떻게 극복해 나가느냐가 실제 빅데이터를 분석하는 데 있어서 IoT에서는 가장 큰 화두가 될 것입니다. The next slide gives a little bit more context on the claims about for example, big data. So when we talk to our clients, for example, Siemens or Envision, they always ask us to keep historian, they call it historian of data, so historical sensor data. And when you talk about a wind turbine or about a gas turbine, you have to keep data and not delete data. For example, for 10 to 20 years, and then you easily talk about hundreds of terabytes of data. So it's not just the real-time data which comes in from the sensor. You have to keep the data from the sensor just in order to optimize and get more insights for your product development out of the data.
This is important. When we talk about fast data, imagine one cell tower for a telco company generates per second roughly 1 million rows of 1 million data points or rows of data or data records. Multiply that seconds by the time of a day, you can just imagine how many data you have absorb in a second and have to ingest in your analytics capabilities. So this is really huge. And then when we talk about edges, so if you think about providing monitoring capabilities at the edge of IoT, means in a plant or in a car. When you talk about telematic services, you probably need to have some analytic capabilities already built into your car or into your plane. So this is something which you need to consider. We have roughly 1 billion cars and planes and other vehicles on the planet, so huge potential. And then when you do real-time monitoring, I already explained, dashboarding is a tool of choice for real-time monitoring. When you do real-time monitoring, you have to run almost 14 queries in parallel, and you have to visualize those kind of data. So real-time, and it has to be refreshed in seconds. You cannot have a dashboard. Imagine if you drive a car, you only get the information about your driving, how fast you drive, 10 seconds later or something like that. This is impossible. 좀 더 구체적으로 말씀드리자면 첫 번째로 데이터의 용량이 커지고 점점 더 커진다는 말씀을 드렸는데요. 지멘스가 가스 터빈을 운영을 하고 있습니다. 데이터를 10년, 20년 동안 삭제를 하지 못하고 계속 저장해 놓아야 하는데요. 그렇기 때문에 실시간 분석뿐만이 아니라 과거 데이터에 대한 분석까지 해야 하다 보니 수백 테라바이트의 데이터 처리 능력이 필요하게 되는 것입니다. 두 번째로는 빠르게 생성되는 데이터가 되겠는데요. 통신기업이다 하는 경우에는 초당 100만 건 이상의 데이터 레코드가 생겨나게 되고 그러면 처리해야 되는 데이터도 그만큼 늘어나게 되는 것입니다. 세 번째로 엣지 분석에 대해 소개해드렸는데요. 텔레마틱스 기술을 예로 들 수 있습니다. 차량이나 항공기에서 그 내부에서 생성되는 데이터를 그 자리에서 분석하는, 원천에서 분석하는 기술이 되겠습니다. 네 번째로는 실시간 모니터링 혹은 실시간 통찰력을 제공해야 한다는 것으로 대시보딩 기술을 꼽을 수 있을 것 같습니다. When you are in the IoT business, it is quite important, and we understood that as well, that no one can provide the whole IoT analytics stack. So what you need to do is, when you want to become a major player in IoT analytics, you have to partner up with the ecosystem. So as far as the ecosystem is concerned, and I hope I have, I need to find my pointer here. I think it's this one. The ecosystem here, you have in the ecosystem vendors which are very close to the sectors. Those are, for example, Exida, which belongs to ThingWorks. You have got Eurotech, you have got Plat1. What they are doing is they are collecting sensor data and filtering the sensor data and aggregate the sensor data. Then you need to visualize this data and build application around this data. So one of the leading application providers which we are partnering right now with is ThingWorks. ThingWorks belongs to a famous company by the name of PTC, very well known in CAD, construction for manufacturing. And we are partnering with DataWatch, Click, we just put here in DataWatch, and Yellowfin, MicroStrategy in order to visualize the data. That is one thing. So you need to have partners at the edge of the sensor who helps you to collect the data and then transport the data in your analytics platform. And then you also need to have some
ETL players. We have got, I think, the world leading partner in ETL and also in CEP and streaming data right now, which is Informatica. So we have a very good relationship with them. We have selected them. And then, of course, we can connect to Hadoop file systems. This is not a problem, and for that we are using this open source kind of streaming connector, whether this is Storm, whether this Flume, whether this Kafka. All in all, this is a whole stack of partners which we need in order to build ready-made solutions for our clients. But the learning for us was no one can does it by himself. No one has everything in his portfolio yet, and therefore ecosystem and partnering is quite important. 그렇다면 이제 문제점들을 분석을 해보았고요. 파스트림이 어떤 솔루션을 제공할 수 있는지를 한눈에 보실 수 있게 정리해 보았습니다. 일단 IoT라고 하면은 전체적으로 환경 자체가 굉장히 복잡하기 때문에 어떤 유일한 한 기업이 해답을 제시할 수는 없다고 생각합니다. 생태계에서 어떤 업체들과 손을 잡고 파트너십을 구축하느냐가 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 아래단에 보시면 데이터를 센서를 통해서 수집하는 이제 부분들이 나와 있습니다. 하둡, 오픈소스, ETL 플레이어라든지 스트리밍 데이터들을 수집하는 단계가 되겠고요. 이런 데이터들을 분석해주는 플랫폼이 중간에 보시는 파스트림이 되겠습니다. 이런 데이터를 시각화해 줄 수 있는 또 많은 파트너들이 존재하고 있습니다. 건설과 제조업체에 있어서의 띵웍스라든지 다른 데이터와치 같은 업체들을 보실 수가 있습니다. 보시는 것처럼 이 같은 솔루션을 제공을 한다면 해도 생태계에서 어떠한 파트너와 손을 잡느냐가 중요하다고 생각합니다. What Pathstream really is, and this refers to the picture before, to the slide before. So what we provide is a analytics platform. So the foundation of the analytics platform is a very high performant database, which is a relational database based on columnar store technology. You probably know, and I know it quite well since I spent 15 years with this company, which then later has been acquired by SAP. So one of the first companies to introduce to the market analytics capabilities with columnar technology was Sybase IQ. But I have to admit, the third generation of columnar stored analytics capability and database is now Pathstream. It is a real high-performance database. I can show you later on some figures. And it is based on columnar stores. I have some more examples for that. And the database itself is also capable to absorb and to get a lot of data in real time into the database. As far as IoT is concerned, for IoT, it is quite important. We already talked about edge analytics, that you are capable to provide analytics functionality in the plant, or in the car, or in the device, which is called edge analytics. And you have to provide analytics capability at a central data processing center. So in order to do that, you need a special function we call a geo-distributed analytics, which I think we are the only company right now. I don't know whether it is true, but Gartner and all the other analysts are telling us, yes, you are the only one who is having this kind of functionality. Should I just stop and then continue with this slide so that you have, okay, fine. 그렇다면 파스트림이 무엇이냐 궁금하실 텐데요. 이 같은 IoT 분석을 해주는 데이터 분석 플랫폼이라고 정의를 내려드릴 수 있겠습니다. 상당히 초고성능의 데이터베이스가 되겠습니다. 컬럼너 기술에 대해 들어보신 적이 있을 텐데요. 사이베이스가 처음으로 소개한 기술인데 컬럼너 기술이 더욱더 차세대 기술로 발전한 형태라고 말씀드릴 수도 있겠습니다. 엣지 분석에 대해 소개해드린 것처럼 IoT 분석은 특별한 기능들이 요구되고 많은 요건들을 충족해야 하는데요.
이 같은 요건을 모두 충족하는 유일한 솔루션으로 파스트림을 소개해드리고 싶습니다. 가장 왼쪽에 보시는 것처럼 데이터를 중앙에 모아놓고 분석을 하는 것이 아니라 지역적으로 분산되어 있는 데이터를 원천에서 분석하는 기술이 되겠습니다. Thank you. So there are other functionalities which we have already developed and which we are about to develop. One important one is time series. Time series means that that is quite crucial for doing sensor data analytics. The other thing which is also quite crucial is we all talk about analytics and technology, but if you do real optimizing and real autonomously run devices, then you need a kind of functionality which is called machine learning. In order to support machine learning, we have developed an open interface where you can plug in your machine learning algorithms, for example, from R, Revolution technology, RapidMiner 9. So this is quite important to come to the real benefit of IoT. So you need to have this machine learning. And also quite important for real-time monitoring is that you have the capability to support alarms and actions. So when you monitor streaming data, you have to have a kind of CEP functionality, which we currently cover with Informatica in order to do alarms and actions. And we have already spoken about the partner ecosystem, which you see here on this side of the slide, and visualization tools as well. 중앙에 보시는 부분으로 두 번째는 이제 경고와 실행에 대한 부분이 되겠는데요. CEP 기능 등을 실시간으로 모니터링하기 위한 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드립니다. 세 번째 타임 시리즈도 중요하게 여기고 있습니다. 어떤 자동화 기술이라든지 이런 부분들을 최적화하기 위해서는 머신 러닝이라는 기능이 필요하다 하겠는데요. 이를 위한 오픈 인터페이스가 필요해지고 이것이 IoT라는 환경으로 더 최적화되고 또 확장될 수 있기 위해서 파스트림의 기술의 굉장히 중요한 부분으로 소개해드릴 수 있겠습니다. This slide is a very important slide which gives you a little bit of orientation what Parstem really is and how it is in comparison to competition in the market space. This slide talks about the analytic landscape and talks about two dimensions. One is the data volume and the other one is the response time of data. And also the ingestion of data. This is another dimension you have to consider. That leaves us actually with four quadrants which are characterizing the analytic landscape right now. So if you look at the upper left quadrant, you are talking about streaming analytics. Streaming analytics means that you take on a data stream, a real fast data stream, streaming data, analyze the data, and then sometimes forget already about the data. This is just meant to support monitoring, alerts and actions, and it is not meant in its original setup for keeping a lot of historian of data and doing analytics on a standard SQL basis. For example, Streambase, the gentleman who did the presentation for TIBCO, was talking about event processing. So TIBCO acquired a technology from Streambase, which is this event processing module. The interesting part is they are just dealing with a event processing, which requires their own programming language. You get the data, but you don't persist the data. And in order to persist the data, they have their middleware layer, and then they put the data into the database.
The other guys here in this area, so they cannot analyze a huge volume of data. The other players in this area are the guys who providing in-memory analytics capabilities. Means that you keep all the data you want to analyze in the memory of the machine. But even SAP has already recognized that you can't keep terabytes of data and real-time data in memory. It doesn't make that much sense to keep data historian or historical data in memory. Therefore, they set up a concept of a information life cycle management. So they only keep the latest data in their HANA memory database, and the rest is stored on a persistence layer. 이번 슬라이드는 파스트림을 경쟁사와 비교해 볼 수 있는 저희가 중요하게 생각하는 슬라이드로 소개해 드리고 싶습니다. 보시는 것처럼 아래 단에는 가로축은 얼마나 데이터가 많은지에 해당하는 것이고, 세로축은 거기에 대한 응답 시간이 되겠습니다. 그래서 4개 분면으로 나누어서 살펴볼 수가 있습니다. 그래서 왼쪽 상단을 보시게 되면 스트리밍 분석이라고 되어 있는데요. 빠르게 분석을 해야 하고 또 실시간으로 모니터링이 필요한 부분이 되겠습니다. 그 이벤트 프로세싱의 경우에는 프로그래밍 언어가 새로 필요한 부분이고요. 인 메모리 분석의 경우에는 과거 데이터와 실시간 데이터를 이제 메모리에 저장을 하는 것으로 사실은 실제적으로는 거의 불가능한 것이다라고 보아도 과언이 아니겠습니다. The next scenario is very easy. We all know this. This is the classical data warehouse scenario, where you have your OLTP system or ERP system, extract the data overnight in a batch job, put it into a data mart or into a data warehouse, and do data analytics later on. So for IoT, for that data which is coming very fast and which you have to keep which you have to deal with, and then large historians of data, it's not suited. You cannot do IoT analytics with a classical data warehouse infrastructure. You will fail because you cannot cope with the speed in which the data is coming. You cannot cope with the volume of the data. So you need to have something different. 그러면 왼쪽 아래쪽을 보시겠는데요. 전통적인 의미의 데이터 웨어하우징을 보고 계십니다. ERP 시스템을 예로 들 수 있겠습니다. 데이터를 수출한 후에 전통적인 의미의 데이터 웨어하우스에 저장을 해 놓았다가 나중에 분석을 하는 시스템인데요. IoT 환경에 맞지 않는 부분이 되겠죠. 대량의 데이터를 빠르게 분석해야 되는데 그 속도를 쫓아갈 수 없는 맹점이 있습니다. The next quadrant is the batch analytics quadrant. This is quite common right now, that most of large enterprises are trying to set up, for example, Hadoop clusters. But Hadoop is just a big data storage, right? So you store all your data, whether it is structured or unstructured, but you don't necessarily, when you store the data, know what to do with the data. And in order to access the data very fast, you need to have additional products. For example, like MapR, some people are dealing with Impala. If you look at Cloudera, for example, they use the Hadoop file system, but they need to have Impala to do some analytics on top of it. And then we have the people which are commonly known as key value stores, for example, Cassandra. So key value stores, you have a key and you store a value of your sensor, but you cannot necessarily join certain tables, so as you can in a relational database, and you need to have a special programming and query language which is called CQL. So
You can store huge data. You can use Hadoop, for example, to collect all the data, store it, and as I have shown you in the slide before, we can extract the data also out of Hadoop. That is not a problem at all. But Hadoop is not suited to do real-time, real fast big data analytics. It is a matter of fact. And Parsstream is dealing with huge volumes of data, and Parsstream is dealing with that at near real time. If you look at the guys from TIBCO, you know, they have an event processing system, then they are going to sell you a application integration platform, and then you have to consider your database technology. With Parsstream, you have all in one. You know, you don't have to take care about your CEP engine, you don't have to take care about your integration layer, you have it all in one. And let's be serious, you know, the speed with which we can ingest data and we can query data is by far enough to just fulfill even requirements for our optimization of gas turbines, wind turbines, and autonomously run devices. And this is the real value of Parsstream. So you can ingest very fast data, then you can query this data on an incredible amount, on an incredible speed, and you don't have to take care about complex IT architectures. You can have it all in one, based on standard. Parsstream talks standard SQL, has GDBC, ODBC interfaces, and Parsstream sits on Linux. You can run it in the cloud, you can run it on every commodity hardware. You don't need to have an appliance. 오른쪽 하단에 보시게 되면은 이제 배치 어널리틱스가 나와 있는데요. 대기업 등에서 구축 노력을 보여주고 있기는 한데 하드업이 보이고 있습니다. 하드 클러스터의 경우에는 정형, 비정형 데이터를 저장하는 저장소라고 볼 수가 있겠습니다. 하지만 데이터가 저장되어 있다고 해서 이것을 액세스하고 분석하는 것이 효율적으로 일어나지는 않고 있습니다. 추가적인 제품, 임팔라 등이 필요하게 되는 것이고 그렇기 때문에 효율성이 떨어진다고 볼 수 있습니다. 파스트림의 경우에는 거의 실시간으로 대량의 IoT 데이터를 분석을 해주는 all-in-one 시스템이다라고 말씀드릴 수 있겠는데요. 데이터 쿼리 응답 속도가 1초도 걸리지 않는 세계에서 가장 빠른 분석 속도를 자랑하고 있습니다. 가스 터빈이나 풍력 터빈, 자동화 기기와 같은 굉장히 중요하면서도 대량의 데이터를 한꺼번에 그리고 굉장히 빠른 속도로 분석해 줄 수 있다는 특장점을 가지고 있고요. IoT 같은 경우는 아키텍처나 아니면 환경 자체가 굉장히 복잡한데도 불구하고 굉장히 다양한 많은 하드웨어라든지 또 리눅스 시스템이라든지 기존에 가지고 있는 환경과 호환이 쉽게 이루어지기 때문에 더욱더 실용적인 제품이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. Just to summarize that again, we have already talked about you can really import 1 million of sensor data per second per server. So Parsstream is based on MPP technology. I'll show you that later. So you can dedicate certain servers in a cluster for import of data. You can do real-time querying. Since we are a columnar database, we deal with large fact tables. You are able to do ad hoc queries, right? You are very flexible. Other than Impala, for example. You can do that at a very high speed. And the nice thing about Parsstream is it only requires less than 49 megabit of code, MB of code. And you can install it in devices, so at the edge. 그렇다면 지금까지 말씀드린 내용을 요약해서 정리할 수 있는 슬라이드를 보여드리겠습니다. 가운데 보시는 것처럼 초당 수백만 건의 센서 데이터를 수집을 하고 실시간으로 임포팅할 수 있는 기술을 가지고 있습니다. 중앙에 보시는 것처럼 실시간 쿼리 응답이 이루어지고 마지막 오른쪽에는 유연한 분석을 장점으로 가지고 있다는 소개가 되어 있습니다. 기존의 일반 하드웨어에 추가적으로 다른 부분을 추가하지 않고도 구동을 할 수 있는 장점이 또한 있습니다. Since Parsstream is
a relatively new product. It took us almost 3 years to get the product to the first customer for shipment. Sorry. Oops. We developed the database in C++, and right from the beginning we developed a columnar database. And the special thing about columnar database, is just brief, is when you have a columnar database, you put a bitmap index on top of your table, and this bitmap index you usually compress, and this compressed bitmap index you keep in memory. And Parsstream is able to use standard SQL to run queries against this bitmap index. And the nice thing is, in comparison to all our competitors, we do not have to decompress this bitmap in order to run our queries. And for that we have a patent. No one else has that in the market space right now. And that makes us incredibly fast. That is one thing. The other thing, as I already told you, we adhere MPP technology, so you can dedicate certain servers in a cluster for import and other servers for query of data, for querying data, without any impact of the performance of the import and the query time. 슬라이드를 통해서 이제 파스트림의 특장점을 소개해드리려고 합니다. 가장 큰 장점이라고 한다면 비트맵 인덱스에 대해서 소개해드릴 수 있겠는데요. 데이터를 압축을 해서 중앙에 보시는 메모리에 저장을 하게 됩니다. 경쟁사와 차별화되는 파스트림이 특허를 가지고 있는 기술로서는 이 압축을 해제하지 않고 데이터를 분석한다는 특징이 있습니다. 그리고 두 번째로는 MPP라고 되어 있는데요. 대량 병렬 처리가 가능합니다. 수백 테라바이트의 데이터에 대해서도 선형적인 성능을 막힘없이 제공할 수 있습니다. Two things I would like to mention is, so since we keep this bitmap index in memory, we can run most of the queries in memory. Quite important, but we have still a persistence layer, so a disk or SSD drive or whatever you have. So we have both. In-memory technology combined with persistence layer storage technology. It's built on shared nothing architecture, so therefore we can use some processors for ingesting, and in the very moment you have ingested the data and commit that is seconds and milliseconds. This data is available in the index, and you can query the data. 두 가지 정도 더 소개를 드리려고 합니다. 첫 번째는 인메모리와 디스크 테크놀로지라는 것인데요. 메모리와 디스크를 모두 사용한다는 것입니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 인메모리로 메모리에 저장한다는 말씀을 드렸었는데요. SSD나 아니면 가지고 있는 다른 디스크에 처리된 데이터에 대한 정보를 기본적으로는 저장하는 하이브리드 기술이라고 말씀드리겠습니다. 그리고 오른쪽에 보시는 것처럼 자원 비공유 클러스터링 아키텍처를 보유하고 있습니다. 그래서 이 같은 아키텍처에서 구현된다는 말씀을 추가적으로 드리고 싶습니다. Okay. The next slide is a very nice gimmick. So you see here the performance of Parsstream in comparison to our main competitors. I wouldn't say that Redshift and Impala is a real competitor, because the concept of those databases are totally different. But what we did is we took 150 million records of data, which is public available, of all flights in the US from 1998 to 2011, and run 6 queries in parallel on this set of data. And those are the response times in comparison to our competitors. It's not a TPCH performance test, it's just something
which is publicly available. And we tuned also IQ and Vertica, since we have experts in our team for IQ and Vertica. So it's fairly close to the first three. 파스트림을 경쟁사와 한번 비교해 보았습니다. 동일 조건에서 미국을 운항했던 1988년부터 2011년까지의 항공편이라는 굉장히 대량의 데이터를 놓고 쿼리 응답 속도를 비교해 보았는데요. 보시는 것처럼 가장 빠른 속도 1초 내로 처리가 되었다는 결과를 보실 수 있겠습니다. The next slide talks a little bit about the distributed system, which I already mentioned, because here's an example of a telco company which usually when they do analytics on their cells, whether they are available or not available, whether they have a lot of failed calls or dropped calls, when they do this kind of analytics, they have to move all the data from the cell tower directly to a central data processing center. So there's huge traffic on the internal network of a telco. With Parsstream, you are capable to install on each cell tower a Parsstream database, and we did that already for a proof of concept, and we are talking quite intensively to telco providers right now about that, and equipment providers about this functionality. So you can have the database in a cell tower, so the data is collected in the cell tower, and you can run queries against this decentralized distributed system of databases, so that you don't have to move the data to the central data processing center. 엣지 분석에 대해서는 아까 언급을 해드렸는데요. 예를 들어서 통신회사가 있는데 통화가 자꾸 끊기는 현상이 발생한다고 해보겠습니다. 그렇다면 기존의 분석 방법이라면 왼쪽에서 보시는 것처럼 굉장히 많은 데이터를 중앙에 모아서 분석을 해야 할 텐데요. 파스트림을 이용한다면 이 같은 데이터가 이동해야 하는 필요성이 전혀 없어집니다. 보시는 것처럼 기지국에서 파스트림의 DB를 구축을 하는 것이기 때문에 데이터가 생성되는 원천에서 수집이 되고 쿼리 분석도 바로 그곳에서 일어나게 되는 것입니다. 보시는 것처럼 중앙에 모아서 분석하지 않고 분산 환경에서 작동하게끔 만들어져 있습니다. The next thing talks about four early adopters of Parsstream technology. The first customers, first customer was eTracker and Searchmetrics. Both are from the e-commerce industry, so where you also have the need to collect a lot of online data in real time from the internet when you do an online campaign, for example. Then we have a very interesting use case actually in France, where a institution, it is actually a research institution who is doing research on your stomach data, so genome data in your stomach, and they can analyze whether you have or whether the probability is high for you to suffer by cancer, for example, and other diseases. So they do this analytic things since they are collecting a lot of data with Parsstream. And then we have Cake Marketing, who is also in the online marketing space in the US. 그렇다면 파스트림의 기술을 가장 빠르게 도입한 고객들은 누가 있는지 보여드리도록 하겠는데요. 얼리 어답터 고객들입니다. 특히 이 트래커의 경우에는 파스트림의 1호 고객이 되겠고요. 전자상거래 업체들이 많았습니다. 온라인으로 데이터를 실시간으로 수집해야 하는 업체들이 많이 있었고요. 또 프랑스의 유전학 연구기관도 저희의 1호 고객 중에 한 곳이었습니다. 게놈 데이터를 분석을 해서 암 발병률을 예측하고자 했던 그런 프로젝트가 있었고요. 가장 오른쪽에 보이는 케이크는 역시 온라인 마케팅 업체가 되겠습니다. Now I come to 3 use cases, or actually 4 use cases I wanted to share with you.
the first use case is with Siemens. So when we started our relationship with Siemens, we first talked about big data. And then we found a use case, and we immediately figured out, oh, this is something in the area of IoT. And it has to do with gas turbines. So a gas turbine is not that small, you know. You have a real big plant where you have the gas turbine. And Siemens was looking for their next generation of gas turbines to having the capability to online monitor the gas turbine in the plant, but on the other hand, collect as much data from the gas turbine for their centralized predictive maintenance center. Therefore, they need all the sensor data, they need the most precise information, and they tested us amongst 5 other solutions and figured out, so Parshtrim is the best fit for that. 그렇다면 이제 파스트림의 기술에 대해서는 설명을 모두 드렸고요. 지금부터는 간단한 활용 사례들을 소개해드리려고 합니다. 가장 첫 번째로는 시멘스를 보실 수가 있는데요. 시멘스는 제조업체로 많이 알고 계실 겁니다. 가스 터빈을 모니터링하기 위한 니즈가 있었는데 이 부분이 IoT 환경이라는 것을 저희가 이제 분석을 했습니다. 그래서 모니터링 데이터를 실시간으로 분석을 하고 또한 차세대 가스 터빈을 개발하는 데 있어서 장애가 발생하기 전에 먼저 예측을 하고 그래서 유지 보수를 더욱더 효율적으로 할 수 있게 하는 프로젝트에 파스트림이 이용이 되었습니다. The next use case and the next customer we closed business or we did business with was in China, and this was indeed a very, very short sales cycle. I recall I got a request from our web page, and people from Envision Energy asked for a test license. So I called them up and told them, can you give me some more background? And then we started a discussion, and after 1.5 weeks, the people came up with the business requirements, and we did a POC for 1 week. We even did that on site, so we did it via phone. And when we presented them the first results, so we set up an AWS instance for them, and they loaded the data. They got really impressed, and after 1.5 months, they acquired the software license from us. So that was a very short sales cycle. Very impressive. Envision Energy is China's largest producer of wind turbines, but they think that they cannot survive with just producing wind turbines. They want to provide enhanced services for their wind turbines and for their clients. And they want to also optimize the wind turbines according to the weather condition and also simulate some situations for a grid of wind turbines, how many energy they are producing, things like that. And they then decided to go for Parshtrim. They have been using Redshift, but with Redshift they have not been able to fulfill this requirement. 두 번째 사례는 중국 최대 풍력 터빈 제조업체가 되겠습니다. 이번에는 재생에너지 쪽을 보고 계신데요. 사실 1주 반 만에 딜이 이루어졌던 굉장히 빠르게 추진되었던 고객이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 풍력 발전소에 납품을 하는 풍력 터빈을 제조하고 있기는 하지만 풍향과 기온이 달라질 때 어떻게 빠르게 조정을 해야 하는지를 궁금해하는 기업이었고 예측 가능한 유지 보수를 통해서 터빈의 다운타임을 최소화하기 위한 최적화 솔루션을 원했던 기업입니다. 역시 파스트림을 선택한 기업으로 두 번째 사례로 소개해드릴 수 있겠습니다. In the next slide, we're talking about a use case for a company by the name of Galaxy. This company is based in the US. What they are doing is they are providing for chip producers, so semiconductor producers, test environments. They are not producing semiconductors, they are just producing
the test environment. What they are doing, when you produce semiconductors, you produce a lot of data, and you have to analyze this data in order to check whether the quality of the product is high, whether you have outages or failures in your product itself, and therefore they need a lot of data, huge volumes of data. For example, one lot, you have this circles here, it's called a wafer, has 24 wafers, and one wafer produces somewhat of 1 billion points of data which you have to analyze. And they have been using MySQL, and they figured out that this solution was not scalable at all. And then they decided to go for a scalable solution, which is able to deal with big data and is really scalable, and therefore they decided to go for pass-through. 세 번째 사례는 미국의 갤럭시라는 업체입니다. 반도체 테스팅 장비를 제조하는 업체인데요. 역시 대량 데이터 분석이 필요했습니다. 웨이퍼 하나당 10억 건에 달하는 테스트 결과를 분석을 해야 하는 굉장히 큰 도전 과제가 있었는데 역시 파스트림을 선택했습니다. The next use case and the final use case is a company in Italy by the name of Octo. Octo is providing telematic services for a broader market space. What they did in Italy, they produced small boxes, clear boxes, I think is the name of it, and you can put the box in your car, and the box then records your driving behavior, your driving routes, and transmit this data to a central data processing center. They collecting 260 million records per month, and they have already stored 30 billion records of historical data. And what their business is, they provide, for example, insurances with this data. So when you have a car and you need to have a car insurance, you're gonna get a special insurance policy according to your driving behavior. 마지막으로 소개해드릴 사례는 옥토라는 이탈리아 기업이 되겠습니다. 텔레마틱 서비스를 제공하는 기업인데요. 운전자의 행동을 기록하는 박스를 차량 안에 설치를 해두고 여기에 수집되는 데이터를 분석해야 할 필요가 있었습니다. 매달 2억 6천만 건의 레코드가 계속해서 생성이 되고 있었고 310억 건의 과거 데이터를 파스트림을 이용해서 이 분석을 끝냈습니다. 이 같은 데이터는 자동차 보험 업계에 전송이 된다고 합니다. Okay, as I already explained, we have got in our client base, in our current situation, a lot of technology companies which are quite excited about our technology. I think great names like Nokia, Cisco, Orange, a telco company in France, Siemens. I have shared with you use cases, and I can now share with you some quotes which we got from either analysts or end customers after our announcement of IoT in Chicago last fall. 아까 보셨던 로고들을 보시면 유수의 IoT 기업들이 이미 파스트림을 검증했다라는 것을 보실 수가 있겠고요. 이번에는 그 시카고에서 파스트림에 대한 IoT 론칭이 있었는데요. 그 당시에 업계 반응을 보실 수 있는 슬라이드가 되겠습니다. Okay, and then now the final slide. We received a lot of awards already, not just in Germany. Most of them are in the US. So we are 3 times awarded for the Red Herring Award in the US. We have been selected as cool vendor from Gartner. We received the Nokia Innovation Challenge Award. We have been
We have received entrepreneurs in residence award from Cisco. So a lot of real recognition about the technology and the company itself. And that's it, ladies and gentlemen. Thank you very much for your attendance. 마지막 슬라이드로 국제적인 평가기관을 통한 수상 내역을 보실 수 있겠는데요. 독일뿐 아니라 특히 미국에서 수상 경력이 많이 있습니다. 마지막 슬라이드까지 장시간 경청해 주셔서 감사드립니다. Any question? 혹시 질문 있으신 분? 네, 질문 있으신 분 있으신가요? 편하게 제가 하나 여쭤볼게요. 저번 파스트림 발표 때는 엣지 애널리틱스에 대한 언급이 별로 없었던 걸로 기억을 하는데 오늘 좀 그쪽을 많이 언급을 하신 것 같거든요. 엣지 애널리틱스에 대해서 이게 이제 IoT 애널리틱스의 주요 이제 조건이다라고 말씀하신 것 같은데 그 사이에 변화가 있는 겁니까? 아니면 저번에 그에 대해서 언급을 안 하신 겁니까? Last time when we had an expert from Parsstream in Korea, he didn't really mention much about edge analytics, and today you emphasize it as a new trend and requirement for IoT analytics. So was there any changes in the emphasis and how crucial it is, edge analytics? Yes, indeed. According to customers which asked us for this new requirement again, and we did that already. We started with the geo-distributed analytics development at the beginning of last year, or the mid of last year. No, the beginning of last year actually. And then when we talked to the analyst and mentioned that, we got immediate traction for that, and we launched our last release, I think 2 weeks ago. It was version 4.0, and this is just about geo-distributed analytics. This is really important when we talk to clients in the area of analytics for IoT, and therefore it's a lot of emphasis right now on geo-distributed analytics. 사실 말씀하신 대로 조금의 변화가 있었던 것이 맞습니다. IoT 환경이 복잡, 다단하고 빠르게 변화하고 있기 때문에 현장의 고객들의 피드백을 받아서 바로바로 이것을 반영하는 새로운 릴리스를 내놓는 것이 파스트림에서는 중요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 고객과 현장에서의 또 애널리스트들의 피드백을 받아서 이제는 엣지 애널리틱스에 대한 강조점을 더욱더 많이 말씀을 드리고 있고요. 실제로 중요성이 더해지고 있습니다. 이게 사용 대상이 아까 뭐 비교 대상으로 임팔라나 이런 거랑 비교를 하셨는데요. 그럼 SQL에 익숙한 사용자를 좀 겨냥하고 있는 제품으로 분석 플랫폼으로 가야 되는 겁니까? Would it be right to assume that this Parsstream product is actually for users who are familiar with SQL? Sorry for? SQL familiar users? Yes. Oh yes. Yes, indeed, this is very true. So when you have a SQL administrator, he can easily deal with Parsstream because it's standard SQL. This is different when you deal with Hadoop. You have a special knowledge to deal with Hadoop. 네, 맞습니다. 그래서 SQL 어드미니스트레이터가 있으시다면 더욱더 편하게 구현하실 수 있겠고요. 스탠다드 SQL만 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 또 추가적인 학습이나 이런 부분이 필요하지는 않습니다. 그게 지금 어쨌든 임팔라 같은 경우는 실시간이라는 부분이 좀 한계가 있잖아요. 이제 그 부분을 보완한 제품이라고 말씀하셨는데 그런 성격의 제품으로 팁코나 이런 업체들이 이제 CEP라는 형태의 좀 실시간 분석에 초점을 맞춘 제품들을 좀 내놓고 있는데 그런 업체들하고의 경쟁은 좀 어떻게 봐야 되는 건지. What would you say about your competition against TIPCO? Because TIPCO has a CEP that's focusing on real time too. Yeah, as I already explained, my personal, when I talk to customers which want to
have this TIPCO technology. Let's put it this way: I have a lot of experience when you deal with real-time data, in the financial services industry, for example. When you do algo trading, you need nanoseconds of response times for your data, and then you need this kind of CEP technology, but you don't persist the data. Therefore, I think when we talk IoT, the ingestion capabilities of Parsstream are more than sufficient enough to deal with real-time data in IoT. And TIPCO and the CEP engine of TIPCO is coming out of the algorithmic trading requirements in financial services industry. But I never dared, as Parsstream, to deal with this requirement. So I'm suited for IoT, not for this requirement. Therefore, I think we have the best solution because we can combine the data store with a streaming engine. TIPCO에 대한 말씀 감사합니다. 사실 TIPCO의 CEP 기술 같은 경우에는 실시간 데이터 처리에 포커스를 맞추고 있지만 금융 서비스에 특화되었다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 파스트림의 경우에는 금융 서비스만 특화가 아니고 전체 더 넓은 의미의 IoT를 모두 커버를 하기 위한 대상으로 하고 있습니다. 따라서 실시간 데이터는 핸들링하기에 충분하고도 남는다고 말씀드릴 수 있겠고요. IoT 전체적인 환경을 보자면 최적의 솔루션이다라고 말씀드리고 싶습니다. 제가 질문 내용이 방금 전에 어느 정도 답변이 되신 것 같은데요. 파스트림이 사실은 이제 IoT에 집중하는 특화된 솔루션이고 가장 최적화된 솔루션이라고 사실 이제 저희도 홍보를 하고 있고 또 이제 파스트림에서도 그렇게 이제 R&D를 지속적으로 해가는 거로 알고 있습니다만은 그래도 그 IoT의 중점에서 그 어떤 그 마켓 쪽에 타겟으로 하는 또 특별한 이유가 있으시면 좀 말씀해 주시면 저희한테도 도움이 되겠습니다. So as you said, Parsstream will be the best solution for the entire market of IoT. But what will be marketing focus in the market of IoT because it's complex, it's a big market? So our focus for IoT will certainly be that we are part, in terms of marketing, that we are part of a broader ecosystem which you need. As I already told you, no one can do it alone. So the guys who always think they can buy IoT out of the box, that's not possible. So our marketing approach will be, we have the most powerful engine for analytic purposes, but we need to have partners, and we have partners already, and they are certified, by the way, for our platform. And with these partners, this is best of breed. We can build, or a system integrator, or whoever can build the best IoT solution to the most affordable price in the market right now. I don't know whether this explains it enough. 적합한 답변이 될지는 모르겠지만 IoT 프로덕트 에코시스템의 일부분으로 봐주셔야 할 것 같습니다. 따로 떼어서 제품을 보자는 것이 아니고 분석을 위한 가장 파워풀한 엔진이고 이것은 파트너가 있고 또 생태계에 접목을 시켜야지만 구동이 잘 된다는 말씀입니다. 하지만 현재 나와 있는 IoT 시장을 겨냥하고 있는 분석 툴로는 최적의 솔루션이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 또 추가로 질문 있으신 분 있으십니까? 편안히 질문해 주셔도 되는데. 네, 그러면 우선 질문은 여기서 마치고요. 저희 이 자리에 참석해 주신 저희 파스트림 조혜영 대표님이랑 굿모닝 아이디 이수찬 대표님, 빅데이 컨설팅 김영태 부사장님이 참석해 주셨는데요.